আপনারা দেখছেন ক্রিমিনাল জাস্টিস। সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজম অ্যান্ড কো সলিসিটরস, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার, আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। বিজনেস ক্রাইমটা কি? If you have been arrested or suspect you may be arrested for a business crime, do not delay in contacting an expert solicitor. যদি বিজনেস ক্রাইমের জন্য আপনাকে অ্যারেস্ট করে অথবা আপনি মনে করেন সাসপেক্ট করেন যে আপনাকে অ্যারেস্ট করা হবে, ইউ কান্ট ডিলে। আপনাকে তাড়াতাড়ি স্পেশালিস্ট সলিসিটরের কাছ থেকে যোগাযোগ করে অ্যাডভাইস নিতে হবে। হোয়াট ইজ বিজনেস ক্রাইম? Also known as white-collar crime. Business crime can be defined as a sophisticated, non-violent crime that has been committed by a person with a respected position within a firm. যে একজন পারসন, এটা নন ভায়োলেন্ট, এটা অ্যাসল্ট বা মার্ডার বা জিবিএইচ ওইগুলো না, এগুলো একটা সফিস্টিকেটেড ক্রাইম। এক্সাম্পলস ক্যান ইনক্লুড ভেরিয়াস অ্যাক্টস অফ ফ্রড। যে বিজনেস ক্রাইমের এক্সাম্পল হতে পারে বিভিন্ন ধরনের fraudulent activity. Successive governments have targeted business sector with a range of laws, including the Enterprise Act 2002, Proceeds of Crime Act 2002, Serious Organized Crime Act 2005, Fraud Act 2006, and most recently the Bribery Act, which have altered the landscape in which business operate. যে গভর্নমেন্ট, বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইন আপনার ইন্ট্রোডিউস করেছে। ওগুলো কয়েকটার উদাহরণ, অ্যাক্ট যেগুলো, ওগুলো আমি কয়েকটা উদাহরণ বললাম। It is essential that companies and their directors ensure that they are fully aware of criminal and regulatory law when transacting business. এবং কোম্পানি এবং বিভিন্ন ডাইরেক্টররা অথবা যারা হাই পজিশনের মধ্যে আছে কোম্পানির জন্য কাজ করে, যারা বিজনেস রান করে, তাদেরকে এই বিভিন্ন ক্রিমিনাল অপরাধ কোনগুলো এগুলো তাদেরকে বুঝতে হবে এবং বিভিন্ন রেগুলেটরি ল যেগুলো আছে সেগুলো তাদেরকে জানা থাকতে হবে। As businesses become ever increasingly global, it is also imperative that there is a good understanding of various ইন্টারন্যাশনাল লস। এখন কিন্তু ল কিন্তু শুধু ইউকের মানে বিজনেস শুধু ইউকের ভিতরে মানে সীমাবদ্ধ থাকে না, অনেক সময় বিজনেসগুলো ছড়াইয়া যায় ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন দেশের মধ্যে। আপনার ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে আপনি বিজনেস করতেছেন, সুতরাং ওই সমস্ত দেশের ইন্টারন্যাশনাল লগুলো আপনাকে বুঝতে হবে। If you or your business are suspected of a financial crime, you will need a specialist advice from the outset to deal with demands of the authorities. যে আপনার এগুলা খুব অনেক ডিমান্ড চলে আসে অথরিটিস থেকে, পুলিশ থেকে, প্রসিকিউটিং বডি থেকে, আপনার কাছ থেকে বিভিন্ন কাগজপত্র, বিভিন্ন ডকুমেন্ট তারা চাইবে, ডিমান্ড করবে। সুতরাং এই ডিমান্ডগুলোকে কোপ করাটা বিজনেসের পক্ষে অনেক সময় খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এই জন্য ফ্রম দ্য বিগিনিং আপনাকে স্পেশালিস্ট সলিসিটর এর অ্যাডভাইস নিতে হবে, যারা আপনাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নেসেসারি অ্যাডভাইস দেওয়ার চেষ্টা করবে। Experienced business crime solicitors can advise you on an extensive range of fraud and regulatory matters, including large-scale fraud, money laundering, health and safety offenses, and environmental prosecutions. যে আপনারা যারা এক্সপেরিয়েন্সড ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর আছে, তারা আপনাকে এই সমস্ত বিভিন্ন অপরাধের জন্য আপনাকে যদি মানে আপনার বিরুদ্ধে এলিগেশন আসলে ওগুলোর জন্য আপনাকে অ্যাডভাইস দিতে পারবে। Who will have access to a wide range of independent experts to
to assist in the defense of these allegations, including forensic accountants, computer analysts, handwriting experts and many others. এবং যারা স্পেশালিস্ট সলিসিটর তাদের কিন্তু অ্যাক্সেস থাকবে। আমাদের অনেক এক্সপার্টের লিস্ট আছে, যে ফরেনজিক অ্যাকাউন্টেন্ট, কম্পিউটার অ্যানালিস্ট এবং হ্যান্ড রাইটিং এক্সপার্ট, বিভিন্ন যখন যার দরকার হবে সেটাকে তারা স্পেশালিস্ট সলিসিটররা এনগেজ করবে। Who will also select a barrister with a proven track record in business crime and fraud. যে সলিসিটর যারা স্পেশালিস্ট সলিসিটর তারা কিন্তু দেখে শুনে একজন ভালো ব্যারিস্টারও সিলেক্ট করবে, যে ব্যারিস্টাররা ওই মানে কেসের জন্য এক্সপার্ট, ওই ধরনের ব্যারিস্টার তারা সিলেক্ট করবে। Experience means they are in a position to defend cases brought by a variety of agencies, including the Serious Fraud Office, HM Revenue and Customs, and the Financial Conduct Authority, FCA যেটাকে বলা হয়। আর এক্সপেরিয়েন্স মিনস হলো কি, যারা সলিসিটর তারা এই সমস্ত অর্গানাইজেশনগুলো যে কেসগুলো আনবে ওগুলো তারা ডিল করার জন্য ডিল করতে পারবে। So contact a specialist solicitor to receive the professional legal advice who will be helping protect your reputation and avoiding potential disruption to your personal or private life. সুতরাং কোনো বিজনেস ক্রাইমের জন্য যদি আপনাকে ইনভেস্টিগেট করে, ইন্টারোগেট করে এবং আপনাকে যদি পুলিশ স্টেশনে ইন্টারভিউ ফেস করতে হয়, আপনাকে সবসময় যত তাড়াতাড়ি প্রফেশনাল এক্সপার্ট অ্যাডভাইস নিতে হবে, যারা ট্রাই করবে আপনার বিজনেসের উপরে যেন ডিসরাপশন না হয় এবং পার্সোনাল এবং প্রাইভেট লাইফের উপর যেন কম আঘাত আসে, ওগুলো তারা চেষ্টা করবে। Investment fraud. Allegations of fraud can be highly damaging to your personal and professional reputation, and it is vital that you seek legal advice as soon as possible. যখন এই ফ্রডের জন্য এলিগেশনটা আসে এটা খুব ড্যামেজিং হয়ে দাঁড়ায়, সুতরাং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি যত তাড়াতাড়ি আপনার লিগাল অ্যাডভাইস সিক করেন টু প্রোটেক্ট ইউর রেপুটেশন। What is investment fraud? Investment fraud takes many different forms and can take place through the internet, brokers or agents. এই যে আপনার ইনভেস্টমেন্ট ফ্রডগুলো হতে পারে ইন্টারনেটের মাধ্যমে, ব্রোকারের মাধ্যমে এবং এজেন্টের মাধ্যমে। Targeting the investor to try and convince them to part with their savings is the common nature. তারা চেষ্টা করবে যে তার যে সেভিং আছে, ইনভেস্টারের যে পয়সাটা আছে, তুমি এই জায়গায় তুমি ইনভেস্ট করো, এই ধরনের তারা টার্গেট করবে ইনভেস্টরদেরকে, মানে বলবে কি এই জায়গায় মানে ইনভেস্ট করলে ভালো হবে। This could be to invest in a company, a property development or any supposed investment opportunity over a high rate of return. সেটা তারা বলতে পারে যে এই জায়গায় ইনভেস্ট করলে খুব হাই রিটার্ন আসবে। তাহলে কমন টাইপস অফ ইনভেস্টমেন্ট ফ্রড হলো অ্যাডভান্স ফি ফ্রড। In its simplest form, this occurs when someone pays money in advance for a service or product that the seller has no intention of providing. Advance fee fraud is a common type of internet fraud. যেখানে আপনার কাছ থেকে অ্যাডভান্স নিয়েছে, কিন্তু যে নিয়েছে তার কোনো সময় ইন্টেনশন ছিল না আপনাকে ওই সার্ভিসটা দেওয়ার বা আপনাকে ওই প্রোডাক্টটা সাপ্লাই করার কোনো ইন্টেনশনই ছিল না, সুতরাং এটাকে বলে অ্যাডভান্স ফি ফ্রড। এটা ইন্টারনেটের মাধ্যমে হয় সাধারণত। পিরামিড ফ্রড, এটা কি? These are schemes in which the targeted investors expect a high return on an advanced sum of money in a very short space of time. এখানে যারা ওই ফ্রডস্টার তারা ইনভেস্টরদেরকে টার্গেট করবে যে খুব অল্প সময়ের মধ্যে অনেক বেশি লাভ আসবে, অনেক বেশি
রিটার্ন আসবে ওই ধরনের তারা প্রলোভন দেখাইয়া ইনভেস্ট করার জন্য তাদেরকে এনকারেজ করবে। বয়লার রুম ফ্রড, in which এই ফ্রডটা হলো কি the victims are persuaded to purchase shares in a company that usually does not exist or sold to the buyer for a price higher than their market value। যে এখানে হচ্ছে একটা কোম্পানির শেয়ার কিন্তু কোম্পানিটা কোনো এক্সিস্টই করে না, কিন্তু আপনার এনকারেজ করলো, পারসুয়েট করলো একজন ইনভেস্টরকে তুমি এখানে শেয়ারগুলো কিনো, অথবা যে একটা অনেক মার্কেট ভ্যালু যেটা আছে উচ্চতে অনেক বেশি দামে কেনার জন্য পারসুয়েট করে। রিকভারি রুম ফ্রড, দিস ফ্রড ইনভলভস কনভিন্সিং victims of boiler room fraud that it is possible to recover sums of money lost। তারা বলে কি ঠিক আছে তুমি যে ইনভেস্টগুলো করেছো ওইগুলা রিকভার করা যাবে। The victims are usually asked to pay an upfront fee to allegedly cover the costs of employing the fraudster's service। বলে কি তুমি পয়সা দাও আরো এটা ফি পে করো, তাইলে আমরা ওই পয়সাগুলো তোমার জন্য যেগুলো ইনভেস্ট করেছে ওগুলো রিকভার করতে পারবো, ওগুলোর জন্য তারা আবার মানে এটা হইল কি রিকভারি রুম ফ্রড, এই টাইপের ফ্রডগুলো তখন হয়। যে যে ভিকটিমদেরকে বলবে কি তুমি আপফ্রন্ট একটা ফি পে করো, তাহলে আমি তোমার যে ইনভেস্ট করেছো ওগুলো রিকভার করার চেষ্টা করব। ল্যান্ড ব্যাংকিং ফ্রড, this fraud is run in a similar way to boiler room fraud, similar to the boiler room fraud. This is where investors are led to believe they are investing in land that will significantly increase in value। তারা ইনভেস্টরদেরকে এনকারেজ করে যে তুমি এখানে এই ল্যান্ডের মধ্যে ইনভেস্ট করো যেটার ভ্যালু সিগনিফিক্যান্টলি ইনক্রিজ করবে, অনেক বেশি ইনক্রিজ করবে। However, the reality is far different, কিন্তু বাস্তব পক্ষে যেটা সেটা হচ্ছে এটা কিন্তু ওরকম না, আদৌ ওরকম না। The land may not even exist, যে ল্যান্ড হয়তো এক্সিস্টই করে না, has no potential investment value, এটার মানে ইনভেস্টমেন্টের কোনো ভ্যালুই নাই, or is unlikely to ever be granted planning permission, অথবা একটা যে ল্যান্ডের জন্য ইনভেস্ট করার জন্য এনকারেজ করা হচ্ছে সেই ল্যান্ডে যে পারপাসে ইউজ করার জন্য বলা হচ্ছে ওই পারপাসের জন্য যে প্ল্যানিং পারমিশনই দিবে না। সুতরাং এগুলো হলো ল্যান্ড ব্যাংকিং ফ্রড। These cases involve vast amounts of documentation and there is usually many witness statements from victims to go through. It is crucial that evidence is examined in detail। সুতরাং এই সমস্ত কেসগুলো খুবই কমপ্লিকেটেড, খুবই কমপ্লেক্স হয়, অনেক উইটনেসদের স্টেটমেন্টগুলো গো থ্রু করতে হয়, এভিডেন্সগুলো এক্সামিন করতে হয়। সো ইফ সামওয়ান ইজ চার্জড উইথ দিস টাইপ অফ ফ্রড, ওয়ান হ্যাজ টু সিক অ্যাডভাইস from the specialist solicitor. I will now pass to my colleague Barrister Lynn Townley to continue more on the coercive behavior, please. Thank you, Shafi. I'm going to deal with the types of behaviour and examples of behaviour that may amount to controlling or coercive behaviour. So when you're looking at types of behaviour, you need to look at a pattern before any what's going on before a victim actually reports things to the police. Prosecutors will look back and see what's been going on in the relationship previous to the initial reporting, if anything has been going on. What often happens is that victims might not be aware or be ready to acknowledge that the behaviour of the perpetrator towards them is in any way abusive. So what prosecutors need to consider is what is the cumulative or the overall impact of the behaviour itself, and they have to look at the context of the relationship between the two people.
that when looked in the context of the relationship, the prosecutor has to consider whether what's happening, the behaviour, the pattern of behaviour amounts to fear that violence would be carried out or some serious harm or distress that would have the substantial impact on the victim's day-to-day activities. The Home Office have produced guidance as to what sort of behaviour the perpetrator could be undertaking. Now, this is not exhaustive guidance, it's just examples of types of behaviour that would be caught under the Act as being unlawful. Things like isolating an individual from their friends or their family. Any monitoring or watching of someone's time. So in other words, if someone leaves the house and you're checking on the times when they're expected back. For example, putting a tracking device on the mobile phone, calling the person excessively when they're outside the house to check up on them. That can amount to coercive or controlling behaviour. Monitoring someone's online communications, use of tools or spyware, and taking control of just general, maybe we might think of it as mundane aspects of everyday life, so who the person sees, where they go, who they are able to see, what they wear, and when they're allowed to sleep is also examples of the behaviour. Sort of finally looking at more serious aspects, depriving someone of medical support or support of any specialist services, repeatedly putting someone down or calling them worthless, or trying to humiliate them in any other way. So essentially it's things, they have to look at the context of the relationship, and it's things that might maybe sound innocuous on their own, but just to be aware that in given circumstances these may be unlawful and in fact render someone liable to be prosecuted for a criminal offence. থ্যাংক ইউ লিন। দর্শক, আজ আমাদের সময় প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হবে নেক্সট স্যাটারডে দুপুর 1:30 থেকে 3টা। তাছাড়া আজম এন্ড কো সলিসিটরসের ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলেও প্রোগ্রামটি আপলোড করা হবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। সকলকে আবারও আমার ও আমার প্রতিষ্ঠান আজম এন্ড কো সলিসিটরসের পক্ষ থেকে আমি সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা এবং ঈদ মোবারক।